سلام دوستا وطندار، امید که جور و صحتمند باشین. دوستا امروز شنبه دیگه آمدیم به بنف، گفتیم بنف یک واکینگ تور کنیم بگردیم، به خاطر که دیروز بخیر دیدار بود، دیدار بخیر و خوبی تیر شد. باز از کالگری خواستیم پس نریم طرف خانه، خواستیم بنف و جسپر چکر زده بریم. دیگه نال با ما باشین، یک واکینگ تور بنف به شما ویدیو بگیرم، سعی کنیم که بنف چه خوب، آب و هوا، کوههای مقبول، دریاهای مقبول به شما در تصویر بکشم. یعنی روحان جانم در ساله ششته دیگه بریم روحان بخیر، بریم واک کنیم. بیا دوستا، یعنی بنف اسکوایر است، این کوچه با نام بنف اسکوایر. دیگه اینجا واک میکنیم، میریم، سعی میکنیم که مقبولی بنف ببینیم. دی بنف اونیو کاس دکان هاست، کسایی که از جای دور می کدام چیز نشانی که از بنف کار داشته باشه باز میگیره میبره، میمانه پیش خود باز یادگاری. یعنی یک روز در بنف رفتیم و این چیزا رو گرفتیم. امروز بسیار خوب آوا روبرو کوه سر کوه چه خوب مقبول معطل اشاره هستیم که اشاره پیاده‌روی باشه و حرکت کنیم. بریم let's go. Let's go دیگه نی. سر چهارایی خوب بیزی است، پیاده روی ها زیاد است اینجا. امروز دیگه دوستا به شما این داونتاون بنف واکینگ تور میکنم. باز بخیر در طرف های لیک و طرف ها رفتیم، باز جا دیگه ویدیو میگیریم. Should we go to the gift shop? بلندام رستوران دیگه. دوستا دیگه یعنی کوچه های بنف هست دیگه، کوچه های بنف چکر زده میریم.
Charlie. हाँ It's a 26 minute. دوستان این بیرباری بنف است. Very busy. Park at the Fairmont. Banff بگردیم. قدم زدن در بنف یک مزه خاص خود داره دوستان. میگردیم قدم میزنیم و یک لیک داره میریم در پیش لیک مینی وانکا فکر کنم همین چیز است میریم پیش لیک هم میریم They might be good, right? کار ببینیم این هم بود واکینگ تور بنف دوستان.